And I cannot afford. I only have 50 to 60 Hong dollars. So mo nagmita lang ko brato na tag 40. May ganin ay 40 tag 40. Naon. Hapit naman. Hi! I'm back and wala pa ko ligo. So, naapa ko sa Hong Kong airport until now, waiting for the boarding. So, I am now going to share to you what was my experience last time. So, this is my second time here sa Hong Kong airport. And my first time was March 17, 2019. And that experience was, I can say, worst so far nga nagstay ko og airport. Eh, tataod na ko nag-travel and then sakay matug sa airport. I experienced staying in the airport for 23 hours. That was the longest one, and followed by 16 hours, and followed by 10 hours, 8 hours, 6 hours, like that. So, last March, I was planning to go to the city. Kaya maglaag lagi. Kaya 10 hours akong layover atong time. So, after I changed USD to HKD, and then after tanan, agad ako immigration, and ako'y exit pass like that. So, hinapit ko 7-Eleven kay gigutom na ako. Kaya it was around 8 o'clock in the morning. So, I was looking for a bread. And then when I was about to I just finished taking my bread. One old woman, like 60 to 70 years old, approached me and asked me if I could take the bread. Kabi kong namalihog lang siya kay di niya ma-reach ang bread. So, okay ko. So, kung ikuha ang bread, it cost like $28, HKD. And after I took the bread, she asked me first that, if I could pay that one. But in a way nga, persuading nga, wala kay choice, nga mga kay dili. So, when she asked me like that, I was also thinking, because wala ko nagpa-change og daghan, gamay lang akong gipa-change USD to HKD. So, okay lang sad ko. Then after that, she asked me again to take another bread, and it cost like 25 HKD. So, 28 and 25, so it's around 50. It's already 53 HKD. So, dako na siya actually. Wala ko'y choice, and wala na lang, kanang bitong ahong naong ni Purma. Kaya gambay ra lagi akong gipa-change unya. Ang akong bread nga gipilis, ratohon lang, like tag 12 rato HKD and water.
So, okay, aron mahuman, kay nagdali lagi ko, nagapas ko sa time, kay mo gawas pa ko. So, okay na, line ako, kamubayad. And then, she asked me again, I need milk, 2 piece pa ko na yung kwaon, and yogurt. So, parang ako, ang sa day ni. Yung ako'y pabayron. So, akong kibuhat. Dito natanaw ko sa mga crew, and one crew, may signal siya nga, ayaw, naglingo-lingo siya, wala siya nga ayaw, pero naglingo-lingo siya, so it means na ayaw bayarin. So, hindi doon ko niya. Kaya burag nahadlok na ko sa tigulang. Pag doon ako niya, ang tigulang ni sunod. So, when I was speaking to the crew, o kabantay ang tigulang sa likod na ako. Nya, how'd man ang tigulang makasabot siya English ba? So, ni-start na siya og taas sa iyang tingog. Yan ang girace ang iyang tingog. Unya, yan akong gipoint nga nung siya kaning Filipino, bro, nag-mention siya gana, sige siya bagot-bot niya. Ang ako, nagkikulbaan ako kay, alang ano man iya mo kong gising-gisingitan. Nya, wala mo ko'y sala, diba? I mean, sala kay wako ni bayad doon sa ba. Butong point. Unya, mauto nga, kuan, kana bitawng, giinan ko sa crew nga, atong sa cashier nga, ma'am, you pay now and leave immediately. So, moto ako, nibayad na ko, dali. Nya, nigawas ko. So, maski gawas na ko siya singgit-singgit. Dahan kay tao sa kuan 7-Eleven o gawas sa 7-Eleven, dahan kay tao. So after that, wala na ko ganahi ang akong excitement mo gawas, wala na ko ni gawas. Nibalik ko ang akong HKD, gibalik na gipa-change na lang nako balik into Philippine money. Nya mo to nibalik lang gyud kog sod. Nya ni kaon na lang po kog balik. Kay wala mo ko na kaon sa bread. Kaon na lang po kog balik sa sulod. So I'm just sharing this one aron magkuan, aron mag-inabtik. Kay I'm not telling that to judge everyone, I mean to judge the old woman, but then I am just saying this so that you will be aware, and of course be careful kung na mo approach lagi. Kay naa daw, nakasutis ako nga, naaday upang tigulang diri na balita na daw na nga diri na nagstay. So burag nang limos siguro, way of pang limos siguro to. So wala lang, na-trauma lang ko hanto mo nang this time 8 hours ang layover, wala na gid ko ni sulod. Wala na ko migawas kay na-trauma ko in case at makaingon ko ato time manatungnan ko, and what if again today it will happen. My God. So, mauto nga, wala lang yun ko. Nag-stay na lang ko sa suod. Hindi na ako ni kaon, wala na ako ni gawas. Aron, mas-safe kaysa mo gawas ko. Okay, so, I'm just sharing it to you. Salamat sa pagpaminaw. Bye!